Hello, welcome to the final segment of English for A+. In this video, I'll be talking about appreciation and annotation, which is called analytical English. So in this video, I'll be talking about two crucial components of your question paper, right? Number one is annotation and number two, appreciation. In the category of annotation, you will get two questions, one from a poem and another from a short story. So what you have to do is, in this segment, you should be careful about the most powerful, the most striking lines of the poems or the story, short stories that you studied. So be careful about those lines. Get ready with the most striking, most scintillating lines of the textbook. Annotation നോക്കാം, right? ഈ അനോട്ടേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എല്ലാ പരീക്ഷയിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. വൺ ഫ്രം എ പോയം, another from a story. So it's very important to make note of those questions. മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര ചെറിയ മാർക്കല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5, ചിലതിൽ 5 വരാറുണ്ട്, 4 വരാറുണ്ട്, 3 ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. നോർമലി യു ഗെറ്റ് 8 scores if you get these two questions. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഡു സം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദറ്റ് ഏരിയ, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് important to remember that in each poem or in each story, you should locate something important, something pertinent in those prose or poem. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാറ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് let's analyze a question. First from the prose piece, right? This question is question 4 to 6. Read the following excerpt from the story Gooseberries and answer the questions that follow. That's a question. Now let me read the exact line from the chapter. Years passed. He completed his 40th year and was still reading advertisements in the papers and saving up his money. Then I heard he was married. Now let me come to the questions. Who is he referred to here? 1 mark. Question number 2, whom did he marry and why? And third question, how did he treat his wife after the marriage? So these are the 3 questions. So let's see how can we answer this question. It's very simple. You will get this question carries 5 marks, right? 1, 2, 2. So altogether 5 for this single question from the prose piece. So who is he referred to here? Yeah, you remember those characters, right? Ivan and Nikolai, that eccentric brothers, right? And especially eccentric brother Nikolai, right? You know that person and his mental makeup and his attitude. So the character referred to here is Nikolai, the major character in the story, Gooseberry, right? Number 2, whom did he marry and why? You know that, yeah, exactly. He married a widow, right? It's quite interesting to note that you are marrying a widow. And you know why he married a widow? Because you know that you get a lot of money from a widow, so don't worry about marrying a widow. And thirdly, how did he treat his wife after the marriage? എങ്ങനെയാണ് അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ്. You know that he half starved her. She had a very difficult time with him, so he was just after money and he was just after his dream. So wife had a very bad life in the company of her husband. So he mistreated her. He put her in half starvation. So it was really difficult for her to live with her husband, right? So these are the 3 questions, right? It's very simple. So hope you will get similar questions from other chapters. Remember the chapter Price of Flowers by Prabhat Kumar Mukhopadhyay, or that story Hassan, the Sarang of Ranaganj by A.J. Cronin, then Conceptual Fruit by Thaisa Frank. So from all these chapters you can expect question, right? Now let's move to the annotation question from the poem. Right, yeah, this is the question. Without thee, what's all the morning's wealth? Come, blessed barrier between day and day,
dear mother of fresh thoughts and joyous health, right? Here you get 4 marks, First question carries 1 mark and the second question carries 3 marks. Altogether you will get 4 marks, right? So what's the question? What is the figure of speech used in the expression blessed barrier? Here this you can answer in 2 ways here, right? Blessed barrier can be an example for alliteration, right? Or it can also be an example for oxymoron, right? Alliteration means repetition of same sound, right? Or oxymoron means 2 diagonally opposite ideas are coming together for an effect, right? So both the answers carry marks, so don't worry about that. And secondly, elaborate the idea in the above lines. What is the idea? It fetches you 3 marks, right? For example, how sleep makes you energized, right? How sleep puts you in right and happy mental makeup. Without a good night's sleep, your day is absolutely difficult. So you have to write these sort of answers when you try to attempt annotation questions from prose or poems, right? So similarly, you remember which are the poems we have in our textbook. You have the poem If by Rudyard Kipling. You have the poem Sunrise on the Hills by H.W. Longfellow. Then James Shelley, right? Death the Leveler. Then the Titanic poem. So these are the Sleep, the Sleep by Wordsworth. So all these poems you study seriously and you will be getting annotation question from any of these poems. Okay, so this is very simple questions, but it fetches you good scores. So നമ്മുടെ അവസാന ഐറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. എന്താണത്? അപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഔട്ട്പുട്ട്, റൈറ്റ്? പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ പരാതികളുണ്ട്. എന്താ പരാതികൾ? ഒന്ന്, ഇത് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, 8 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു അൺസീൻ പോയം, വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് കവിത വായിക്കണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം, ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോറൈറ്റൈസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ പ്രഷേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും ഇതൊരു നൈറ്റ് മെയറാണ്. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, കുട്ടികൾ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാറുണ്ട്, പക്ഷേ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ 5ഓ 6ലോ അവസാനിക്കുക ചെയ്യാറ്. 8ലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൻസർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ 8 മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് 5.5, 6ൽ അവസാനിക്കുന്നത്? പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ, കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതും. അതായത് ഒരു പാരഫ്രൈസ് മാത്രം, എന്താണ് ആ കവിത എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഓഫ് ദ പോയം മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എഴുത്തിൽ കാണാറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു വാട്ട് എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹൗ എലമെൻ്റ് ഇല്ല. വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേ ഔട്ട്, അതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ, റൈറ്റ്? ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വേയ്സ് ഓഫ് റീഡിങ് ക്ലോസ്ലി, സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ഫോർ യുവർ കൺവീനിയൻസ്, I'm taking the last stanza of the poem Eve by H.W. Longfellow, right? The Sunrise on the Hills. You remember that poem, right? The theme of the poem, you know that. So let me read that poem for you. If thou art worn and heart beset with sorrows that thou wouldest forget, if thou wouldest read a lesson that will keep thy heart from fainting and thy soul from sleep, go to the woods and hills. No tears dim the sweet look that nature wears, right? You know, this is the last stanza of the poem Sunrise on the Hills. So I would like to say something about these 6 lines. ഈ 6 ലൈന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് വേ ഓഫ് ക്ലോസ് അനാലിസിസ് വിത്ത് എനി പോയം ഓർ എനി സ്റ്റാൻസ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുക? ഓക്കെ, ഐ ടോൾഡ് യു നോട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഓഫ് ദ പോയം, ബട്ട് ഹൗ ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ കവിതയെ നമ്മൾ നോക്കൂ, ആദ്യത്തിൽ കാണുന്നതിൽ ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ ചില പഴയ വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ പഴയ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക്, ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദൗ, ദെൻ ദൈ, റൈറ്റ്? എന്താ പറയുക, വുഡസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇറ്റ്സ് കമ്പാരറ്റ്ലി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് വേർഡ്സ്, ഓൾഡ് വേർഡ്സ്.
എന്തുകൊണ്ടാവാം? Have you ever thought about this? എന്തുകൊണ്ടാവാം why the poet is using slightly old words in this stanza? Have you ever thought about it? So you can think about this for some time. എന്തുകൊണ്ടാവാം? പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്, ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. ദ ഗ്രാവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് the poet is intentionally using slightly archaic words. ഒന്നതാവാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം, maybe the poet is trying to get the attention of the readers. അല്ലേ, വായനക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. That's why this poet is using slightly outdated words. Maybe for that, to get the attention of the readers. Or that it can be about saying something serious, right? I have something serious for you. Listen to me. I'm not talking very simple thing. I'm talking very complex thing. So for saying that, this is very important. Come here, listen to this. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാവും. വേറൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ, പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പറയുക സൗന്ദര്യം എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യന് ആശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതെല്ലാ കാലത്തും സത്യമാണ്. പഴയ കാലം, പുതിയ കാലം, ഇനി വരാനുള്ള കാലം, ഈ കാലത്തിലൊക്കെ തന്നെ സത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സങ്കല്പനമാണെന്ത്, the nature is giving you a lot of consolation. The nature is giving you a lot of satisfaction. Nature will relax you. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ദാറ്റ്സ് ഒരൊറ്റ വേർഡ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം നോക്കൂ. വേറൊരു കാര്യം നോക്കൂ, ഗോ ടു വൂഡ്സ്, റൈറ്റ്? ഗോ ടു ദ വൂഡ്സ്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളെന്തൊക്കെയാ, പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകൂ, നിങ്ങളുടെ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു എത്ര സൂക്ഷ്മമില്ലാത്ത വായനയിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ പറയുന്നു. ഗോ ടു വൂഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വുഡ് കുറച്ച് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നിട്ടാണ്. You are slightly away from the forest. You are slightly away from the nature. നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യന്മാരാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും അധികം പരിക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ആരാണ്? മനുഷ്യന്മാരാണ്, അല്ലേ? That still continues, right? So the poet is keeping a separation between people and nature. എന്താണ് കവിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദുഷ്ടതകളും നഷ്ടങ്ങളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കവിയുടെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്, കവി വായനക്കാരൻ, ഈ കവിത നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് വായിച്ചാൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ദൂരത്തുനിന്നാണ് യു റീഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ്. യു ആർ നോട്ട് ക്ലോസ് ടു ദ നേച്ചർ. So that's also important. Go to the, see that distancing is important. ഇത് വെറും നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് നോട്ടം പോരാ. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താണ്, നിങ്ങൾ അകന്നിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ അത്ര പ്രകൃതിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവല്ലേ, പ്രകൃതി ഇനിയും നശിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യരെ ശ്രമിക്കല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതേ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് കവിതയുടെ ആദ്യ 2-3 സ്റ്റാൻസുകൾ വായിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു അല്ലേ, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു, ഡിമാൻഡിങ് ആയിരുന്നു. എന്തിനാണ്? ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഭാഷാപരമായിട്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കവിതയിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല. ഏതുപോലെ അത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ ഒരുപാട് വൃത്തികേടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പന. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോ ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ദർ ഈസ് എ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദി നേച്ചർ. സോ ദാറ്റ്സ് എ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പോയം. വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ കവി പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകൂ, നിങ്ങളുടെ സങ്കടമില്ലാതായിട്ട് തീരും, അല്ലേ? ഇക്കാലത്ത് ശരിയാണോ? ഇക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്കാണോ പോവുക? ആണോ? ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാം, റൈറ്റ്? യു മേ ലിസൺ ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിക്, or you will put an interesting story in your Instagram, right? And the ideas vary from person to person. But you can say, see, I'm not the way, I don't go to nature when I'm upset, right? So you are looking your life into the poem. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. പലപ്പോഴും ഈ കവിതയിൽ കവി എന്തോ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചു, അത് കണ്ടെടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ സംഘർഷമാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. യു റീഡ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ടു ദ പോയം. യു റീഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ടു ദ പോയം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിടെ കുറച്ച് യൂറോപ്പിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കവിത അനലൈസ് ചെയ്ത് വായിക്കാനിടയിൽ അവർ ചെയ്തതാണ്. ദേ ആർ ലീഡിങ് ദെയർ ലൈഫ് ഇൻ ടു ദ പോയം, right? So they are very free, they are very open, they have no problem, tension, they write many things. So that's a very interesting idea when you analyze a poem. വേറൊരു കാര്യം നോക്കൂ,
ഈ കവിതയിലൊരു ലോകത്തൊരു കാലത്ത് നടന്ന വലിയ ഡിസ്കഷനാണ്, പ്രകൃതിയാണോ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സാണോ സന്തോഷം. വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നു പ്രകൃതിയാണ് സന്തോഷം. വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട്, കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രകൃതിയല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാണ് സന്തോഷവും സങ്കടമൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ പോയി സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പ്രകൃതി എപ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായപ്പോൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ്. സോ യു സീ, ഐ ആം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് ഓൺ ദിസ് പോയിംസ്, റൈറ്റ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഐഡിയ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിതയിൽ ഈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? എന്താണ് ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ദൈ സോൾ ഫ്രം സ്ലീപ്പ്. നമുക്കിത് രണ്ടും നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഒന്ന് ശരീരമാണ്, ഒന്ന് മനസ്സാണ്, ഒന്ന് സോളാണ്, ആത്മാവാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മിയർ ഫിസിക്കൽ സൗന്ദര്യമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള, ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ സൂചന. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ടും സോളും ഒരേ വരിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കവിതയിൽ ഓരോ വാക്കും ഒരു ജംഗ്ഷനാണ്. ഈച്ച് വേർഡ് ഈസ് എ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇൻ എ പോയം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഓരോ വാക്കിനെയും ഒരു വിക്കൻ വാക്കിനെ പ്രണയിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരു 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 കത്തീഡ്രലിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കവിതയിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവസാനം ഡിം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടല്ലോ, ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദറ്റ് നേച്ചർ വയേഴ്സ്, അല്ലേ? ഒരു സങ്കടത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഡിം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള സ്റ്റാൻസയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു, പ്രകൃതിയിലെ വണ്ടർഫുൾ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, അതിനൊരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഡിം വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പോയം, ദിസ് സ്റ്റാൻസ. സോ മൈ പോയിന്റ് ഈസ് ദിസ്: ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ സ്റ്റാൻസ ലൈക്ക് ദിസ്, close reading of a stanza, I'm sure you can write a lot of things in your appreciation. So your appreciation will be A+, right? Your appreciation will not be like a mere paraphrase, mere summary of the meaning of the poem. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് മാത്രമല്ല, ഈ കവിതയിലെ എന്തൊക്കെയാണ്, what are the poetic techniques used in this poem? Look at that. Find out what are the images, what are the metaphors, what is alliteration, what is assonance, what is synecdoche, what is oxymoron. So many poetic techniques are used by poets to make impact in the minds of the reader. So a good reader will be identifying those poetic techniques also. So that, only then you are becoming a meticulous reader of the poem. You got it? I think you can use this strategy in your analysis, and I'm sure you can write brilliant answers. You can write A+ answers in your next examinations, right? I hope you'll be utilizing these ideas in your next discussed two important ideas. Number one, appreciation, and number two, annotation, right? So I hope you got the nuts and bolts of appreciation and annotations, right? So I am signing off. If you want really interesting videos like this, if you want to follow our videos, our interesting productions, our videos are specifically for the commerce students of Kerala, right? The English students and commerce students of Kerala. So we request you to subscribe our channel. Thank you very much. Bye-bye and see you soon.